The protests that began to shake Israel on July 2nd had all the signs of race riots. 19-year-old Solomon Teka, a black teenager from the minority Ethiopian Jewish community in Israel, had been shot dead by an off-duty policeman in unclear circumstances. Thousands of Ethiopian Jews took to the streets in protests that ended up violent as police began attacking protesters and arresting them. Scenes of demonstrators throwing stones at police officers, blocking roads and overturning police cars shook the חבר'ה, אני מבקשת לא להדליק יותר מדי מדורות, מספיק. אנחנו עושים מחאה טובה. אנחנו לא רוצים שזה ייגמר רע, ולא רוצים שירצח עוד מישהו פה, כי זה הדרך שאתם כרגע פועלים עליה. הם יקחו מישהו וירצחו אותו, זה מה שאתם רוצים? זה מה שהם רוצים! הם עומדים ככה עכשיו, תראו, כאילו הולכים למלחמה בשורה. מסתכלים עלינו מתים שיקרה איזה משהו, להתפרץ לפה ולהרוג אחד מאיתנו. לא ניתן להם את זה, בוא נהיה חכמים. זה מה שהם רוצים. Claims of police brutality and systematic racism were met with pretty much disdainful denial from the regime. Israeli officials blamed the demonstrators for the violence while issuing hazy words of sympathy. Few politicians even mentioned the word racism. כולנו מתאבלים על מותו הטרגי של הנער סולומון טקה. אנחנו מחבקים את המשפחה, אנחנו מחבקים את העדה האתיופית. היא יקרה לי, היא יקרה לנו. אלה לא מילים בעלמא. אני גם יודע שיש בעיות שעוד צריך לפתור. עמלנו קשה ואני צריך לעמול, לפתור אותה. אבל אני מבקש מכם דבר אחד. תפסיקו את חסימות הצירים. אנחנו מדינת חוק, לא נסבול את חסימות הצירים. מבקש מכם, לפתור את הבעיות יחד, תוך כדי כיבוד החוק. That was Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at the time pleading with protesters to basically go home and forget about what happened. At least this is how it was taken by the black Jewish community in Israel as they continued their demonstrations despite pleas from the regime there. כי אנחנו באים להגיד שהילדים שלנו דמם לא הפקר והילדים שלנו הם הילדים שלכם. זה בדיוק אותו דבר, זה לא משנה מאיזה מוצא הוא מגיע. ומשטרת ישראל שאמונה ואמורה לשמור על החוק והסדר, אנחנו מפחדים ממנה היום. הגענו למצב הזה שאימא ממוצא אתיופי מפחדת שהילד שלה יוצא מהבית. אני מפחדת שאחי יוצא מהבית, לשבת עם חברים שלו מתחת לבית, אני מפחדת. ועד שהוא לא יחזור, אני מתה מפחד, ואני לא מפחדת לא מהאיראנים ולא מהפלסטינים ולא מאף אחד אחר, ממשטרת ישראל. וזה אנחנו אומרים חייב להיפסק.
the black Ethiopian community Jews in Israel has created some discomfort here in Ethiopian community. But in the government side, nothing has been changed on the government side, and no official comment has been given on national, whether it is on national television or radio. We haven't heard any reaction from the government side. But here in Ethiopia, the community complains about the discrimination of black Ethiopian Jewish community by an Israeli police. Israeli authorities from the Justice Ministry investigating the conduct of a police officer who shot dead an Ethiopian Israeli are not going to be charging the officer with manslaughter as demanded by the Ethiopian Jewish community. The findings of an official report indicated that the police officer who caused the death of Solomon Teka fired at the ground, and the resulting shrapnel caused Teka's death. The findings only confirmed the version of the policemen who claimed to have fired at the floor. The victim's family and the Ethiopian community, however, are not buying it. The family of Solomon Teka, the victim who was shot by Israeli police, have said that we do not believe in the system, shortly after the findings were released. To stand with the Ethiopian people of Israel against racism and against police brutality. They suffer like other minority groups from extra policing. I wanted to protest against the profiling agenda and against the crimes that the police does against them. I see it almost every day in the neighborhoods of Rehovot, and it's impossible to continue with that. For decades, the black Israeli community has complained of police brutality and extra policing against their population. What's more is that they complain of the police impunity that surrounds this type of attitude towards them that is almost never investigated. Since 1997, at least 4 Ethiopian Israelis have been killed by police fire. Another 7 died in murky circumstances after encounters with the police. 9 of the 11 were under the age of 25. No police officer has served any time for those incidents. You don't have to talk to many black men in Israel to find stories of abuse by the police. These young Ethiopian musicians living in Israel are using the stage and their songs to tell the public and the rest of the world about unchecked and widespread police brutality. Yael Mentisnot, a musician from Israel, believes that activism through music will help destroy the fear the members of his community have. גזענות שעוברים פה בארץ, זה בא לידי ביטוי במוזיקה. וזה נותן לדור הצעיר פשוט כוח, לא לפחד, לעשות את מה שאתה אוהב, בניגוד למה שמרגישים בשכונות, שזה הדיכוי מצד המשטרה. Mentisnot also gives more insight on police impunity haunting any justice surrounding police brutality against his community. אם היה מקרים אז בעבר של הרוגים מהעדה, וכל פעם התיק נסגר, וכל פעם יש איזה בעיות במהלך החקירה, וכל פעם אנחנו יוצאים כזה נאיבים, יוצאים מוחים ועושים את זה בצורה די גם מאופקת, עד שהגענו למצב שזה כבר, אוקיי, יש לנו את אחרי חצי שנה עוד נרצח, עוד הרוג, שזה כבר, העדה התחילה ממש כאילו להרגיש את הייאוש. וזה בעצם הסיבה לכל מה שקורה ברחובות היום. כל ההפגנות, זה לא מכוון. אף דבר שם לא היה מאורגן. באמת שכולם יצאו לרחובות מתוסכלים והוציאו את הזעמה שלהם. And I believe there will no change in discrimination in the black Jewish community in Israel. I don't believe that change will come. ממש על הגשר של כניסה הדרומית לאשדוד מול הביג פיישן מהשעה 5:45.
אנשים כאן מיואשים, אנשים מבוגרים, ילדים קטנים, נשים בהיריון, אנשים שהולכים עם מקל. מדי פעם אנחנו רואים את באופק, יכולים לראות קצת עננים של עשן אש. פשוט לא אמיתי. איך קבוצה של אנשים לוקחים את החוק לידיים ומשתקים מדינה שלמה. איזה בלגן, שוברים את המכוניות של המשטרה, אבנים, בלגן. תעשה את התמונה, תגדיל אותה. זה טרור, וואי וואי וואי. רק שלא תעוף עלינו איזה אבן, שמעון. ימליץ את המשטרה פחד. וואי וואי וואי. שימשיכו לרצוח אותנו ושיפסיקו כל הבלבולי מוח. זה לא הריגה, זה רצח, זה רצח. שוקר, על מי אתה שומר? שוקר, על מי אתה שומר? אני הייתי בצבא, אני יודע מה זה נוהל חצר חשוב. לא ישר יורים בלב או בראש, יורים על מנת לפצוע. זה מה שלימדו אותנו המפקדים שלנו בצבא. יצא מצב מוזר שאתה מגיע להפגנה שהיית בטח מת לרדת מההגה ולהיכנס להצטרף, לא? אני לא ידעתי שתתקיים הפגנה פה היום, אבל אם הייתי יודע הייתי גם מפגין. אני שמח שאני פה, שעצרו אותי פה. Today there's around 150,000 people in the Israeli-Ethiopian community, some 2% of the country's 9 million citizens. Yet, only 20% of Ethiopian Israelis who grew up in Israel hold an academic degree, compared with 40% of the rest of the Jewish population, according to a study by the Top Center for Social Policy Studies in Israel. The larger Ethiopian society does not accept Ethiopian Jews either. 96% of Israelis said it would be entirely unacceptable for their children to marry an Ethiopian, according to the Central Bureau of Statistics. The government, he's a far right government, as we all know, and in the near future, I don't believe that there will be an initiation to further alienate this problem.
As long as the Israeli society continues to practice a system of discrimination against the minority black Jews, police will only get away from their actions towards the small community. As long as the Israeli society continues to practice a system of discrimination against the minority black Jews, police will only get away from their actions towards the small community. This, the community says, will only embolden it and its supporters to continue their activism against the discriminatory system.